Dear EMSA board members, it is a great pleasure for me to introduce this video with the highlights of an exceptional, busy and very challenging yet very successful year for EMSA. 2020 was like no year we have ever known, but our work, like that of the maritime community we support, continued despite the impact of COVID. Years of investments in the digital technologies and building capacity paid off as we turned to the remote working mode to ensure the complete business continuity for our organization. We proactively worked to help our stakeholders cope with the effects of this unprecedented global situation. To help understand the full impact of the pandemic on the sector, we issued weekly reports on its effect on the maritime transport. The most affected area, unsurprisingly, is the cruise industry, with close to 90% decrease in port calls alone, followed by the passengers and ro-ro passenger ships. In the cargo sector, the most affected area is the container sector. With the ECDC, we published a guidance on the safe resumption of the cruise ship operations, something that was welcomed by the industry and also by the member states. We pioneered remote visits and inspections and moved our capacity building and knowledge sharing portfolio to online mode. 2020 was also the year in which we started implementing our 5-year strategy and reorganized our internal structure to fully support our vision for the coming years. For the first time, we translated our 5-year strategy into all EU languages to make it accessible to our stakeholders, the users of our services, and EU citizens alike. And now, a year into our strategic journey, I can say that our 5-year pillars of sustainability, safety, security, surveillance, and simplification are fully operational and delivering. Let me give some very quick highlights. Our ARPA services had 9 deployments and 1,372 hours of flights, their highest ever, from emission monitoring to general surveillance. We continue equipping our oil pollution recovery standby vessels with the quadricopters, further building up our response toolbox. We provided support to the European Commission on the Fuel EU Maritime Initiative for actions in support of the Green Deal. We prepared the first European Maritime Transport Environmental Report and discussed its development with the stakeholders in a very successful workshop. During 2020, we delivered more images from Earth observation services than ever before, over 15,000, while our integrated maritime services are constantly serving an increasing number of users from several maritime communities. We began to build the EMSA Academy, the flagship project for us, as we move further into our 5-year strategy, and for that purpose we inaugurated our virtual reality room and our new e-laboratory. The EMSA emergency services, with our contingency plan, were activated 19 times during 2020. 15 activations were related to the incidents in EU member states, including the overseas departments and the regions, while 4 were related to incidents in non-EU countries. We enhanced our efforts to act as a facilitator on the issues of maritime autonomous surface ships and established a dedicated task force to deal with mass-related issues. We also published the SafeMass study, an important building block to understand and develop a future regulation in this area. We concluded our chairmanship of the European Cooperation on Coast Guard Functions with an important virtual event which gathered prominent speakers and 180 participants from 70 national authorities performing Coast Guard functions and EU agencies. None of this would have been possible without the support of you, our administrative board members, and our partners in Europe. And of course, all this was achieved due to the strong commitment and dedication of EMSA staff. Despite the restriction of the pandemic, they proved yet again their resilience and capacity to deliver high-quality work, and I thank them for all of that. And apart from our work, we demonstrated our solidarity by collecting funds to purchase a vital medical and personal protective equipment for the hospitals in need in our host country. So, my colleagues will now give you an overview of 2020 in their own words,
and in their own languages. Το 2020, ο EMSA συνέχισε έμπρακτα τη δέσμευσή του να προωθεί τις ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας και να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να περιορίσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με την ναυτιλία και να αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά ατυχήματα στη θάλασσα, όπως τα ναυτικά ατυχήματα και τα ατυχήματα από δραστηριότητες της υπεράκτιας βιομηχανίας. Ο EMSA συνέχισε να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, με έμφαση στα εναλλακτικά καύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και πάνω σε νέα θέματα, όπως τα απορρίμματα στη θάλασσα και τον ανθρωπογενή υποθαλάσσιο θόρυβο, την εφαρμογή της νέας οδηγίας σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και την παράδοση αποβλήτων από πλοία, τη Διεθνή Σύμβαση για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού των πλοίων και την επιβολή της οδηγίας σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο. Χάρη στο σύστημα του EMSA που υποστηρίζει την παρακολούθηση και την αναφορά των τιμών εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, ο οργανισμός βοήθησε να συλλεχτούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πληροφορίες για πλοία άνω των 5.000 τόνων μεικτού βάρους που πλέουν από και προς λιμένες που υπόκειται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία αυτά, που αφορούσαν γύρω στα 12.000 πλοία, δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2020 στα πλαίσια στήριξης της γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο οργανισμός συνέχισε επίσης να αναπτύσσει τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση περιστατικών πετρελαϊκής και χημικής ρύπανσης που είναι διαθέσιμες στα κράτη-μέλη. Το 2020, ο EMSA επένδυσε σε ένα νέο τύπο εξοπλισμού μεσαίου μεγέθους που θα συμπληρώσει την υφιστάμενη εργαλειοθήκη εξοπλισμού αντιμετώπισης πετρελοκυλίδων που διατίθεται στα κράτη-μέλη στις 4 τοποθεσίες υπηρεσιών βοηθητικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Η EMSA Academy έχει στόχο την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από υπηρεσίες επιμόρφωσης έξω από τα πλαίσια της συμβατικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες εφαρμογής της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλιακής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τεχνολογίες εχμής και καινοτόμες εφαρμογές, όπως είναι η νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, το τηλεεργαστήριο και το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας για την επιθεώρηση πλοίων, μία εφαρμογή που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους έναν ρεαλιστικό, τρισδιάστατο και προσαρμόσιμο χώρο για την προσομοίωση επιθεωρήσεων πλοίων σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. En 2020 se puso en marcha la plataforma DONA, Dynamic Overview of National Authorities, lo que ha supuesto un paso importante hacia la digitalización y simplificación de la información. EMSA continuó ofreciendo servicios de capacity building, es decir, formación y desarrollo de competencias, a los países en proceso de adhesión y a los países beneficiarios de la política europea de vecindad. Asimismo, EMSA continuó con la implementación de los dos proyectos de asistencia técnica para los países del Mar Mediterráneo y el Mar Negro y Caspio, ambos prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2021. EMSA adaptó su plan anual de formación de 2020 a la situación provocada por la pandemia. La agencia llevó a cabo 7 actividades formativas presenciales, bien en las instalaciones de EMSA, bien en los Estados miembros, y 27 actividades formativas virtuales, a las que asistieron cerca de 800 expertos. En 2020, el programa de EMSA de visitas e inspecciones a los Estados miembros, a los institutos de formación marítima y a las organizaciones reconocidas, con sus correspondientes informes y los análisis horizontales de sus resultados agregados, han contribuido en el desarrollo e implementación de la legislación de la Unión Europea en materia de seguridad marítima y protección medioambiental. Debido a las restricciones en los desplazamientos y a las medidas tomadas por los países por el COVID-19, el programa de inspecciones y visitas de 2020 se desarrolló combinando visitas in situ y sesiones remotas. EMSA realizó un análisis acerca de cómo las organizaciones reconocidas han adaptado sus actividades a la situación creada por la pandemia. Este estudio fue seguido por una campaña de inspecciones remotas a todas las organizaciones reconocidas. Esta campaña se centró en el examen de sus actividades durante la pandemia y en cómo las propias organizaciones reconocidas llevan a cabo las inspecciones de los buques de forma remota. En 2020, EMSA completó el análisis horizontal de mitad de ciclo de la Directiva de Equipos Marinos.
En el área del factor humano se mejoró la base de datos STCW-IS con un módulo que ofrece la posibilidad de obtener estadísticas personalizadas sobre el número de títulos emitidos a marinos y refrendados por las banderas de los Estados miembros, y se espera que este módulo esté disponible para el público durante el segundo semestre de 2021. Además, la agencia, junto con la Comisión Europea, la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, organizaron una reunión para promover la ratificación y la aplicación efectiva del Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Durante 2020, y a pesar de la crisis del COVID-19, EMSA continuó proporcionando apoyo técnico a sus principales interlocutores. Con respecto a investigación de accidentes, y además del habitual informe anual, EMSA ha publicado por primera vez un informe preliminar ya en el primer trimestre del año. Y como ya es tradicional, también ha publicado un nuevo análisis temático, dedicado a accidentes de buques portacontenedores, para colocar en perspectiva las actuales propuestas regulatorias. En el área de equipo marino, EMSA comenzó a gestionar el secretariado técnico del grupo de entidades certificadoras y al mismo tiempo desarrolló el nuevo portal. Y hablando de sistemas de información, hay que destacar que el sistema Aquasis continúa siendo, después de 20 años, una plataforma de referencia de información marítima. El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las inspecciones, pero por otro lado ha permitido reforzar las capacidades de la agencia en términos de ciberseguridad. En este sentido, se ha realizado un análisis de ciberseguridad marítima tanto en barcos como en instalaciones portuarias. Seit Beginn der EMSA-Dienstleistungen im Bereich der Erdbeobachtung im Jahr 2007 wurde 2020 die meisten Erdbeobachtungsprodukte ausgeliefert. Im Vergleich zu 2019 wurde im Jahr 2020 ein allgemeines Wachstum an Erdbeobachtungsprodukten von 15% verzeichnet. Satellitenbasierte maritime Überwachungsdaten wurden den Behörden der Mitgliedstaaten und an EU-Institutionen bereitgestellt, und zwar im Rahmen von Clean Sea Net zur Überwachung der Meeresverschmutzung, dem Copernicus Meeresüberwachungsdienst und um Grenzschutzaktivitäten zu unterstützen. Die operativen Dienstleistungen von den Copernicus Meeresüberwachungsdiensten sind gleichsam gewachsen, sowohl in der Zahl der gelieferten Produkten als auch der belieferten Organisationen. Da die Fähigkeiten der Bereitstellung von satellitenbasierten Informationen nicht durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt wurden, konnte EMSA Ausfälle in den Mitgliedstaaten kompensieren, die durch den reduzierten Einsatz von bemannten Überwachungssystemen entstanden sind. EMSA hat 2020 einen neuen Vertrag für einen zusätzlich globalen SAT-AIS-Datenstrom unterschrieben, um einen ununterbrochenen, optimierten Datenstrom von im Weltraum detektierte AIS-Nachrichten zu gewährleisten. 2020 war das dritte vollständige Jahr, in dem EMSA den Mitgliedstaaten und den EU-Agenturen Dienste basierend auf Remotely Piloted Aircraft Systems anbot. Trotz der durch die Covid-19 auferlegten Reisebeschränkungen hat EMSA letztes Jahr RPAS-Überwachungsdienste in 8 verschiedenen Mitgliedstaaten und an über 14 verschiedenen Standorten durchgeführt, sowohl von Land wie von Schiffen. Dabei wurde auch ein Live-Fernzugriff auf den Datenstrom der Drohnen mittels dem EMSA RPAS-Datenzentrum bereitgestellt. EMSA fungiert auch als Koordinator in der Vorbereitung für die operative Einführung des Common Information Sharing Environment, genannt CISE. Dieses europaweite operative Informationsnetzwerk zur Seeverkehrsüberwachung soll allen EU-Mitgliedstaaten und EU-Agenturen die Möglichkeit bieten, ihre Altsysteme zu vernetzen und untereinander Informationen auszutauschen. Under the banner of the Priority Area of Simplification, EMSA's integrated maritime services fuse together vessel positions, cargo and crew information in one single place. The SafetyNet ecosystem graphical user interface. In 2020, more than 6,500 users from 560 different authorities and all Coast Guard functions were able to access over 1 billion vessel positions per month, for over 200,000 unique vessels around the world. EMSA maintained its position as the premier maritime data provider for our sister agencies, EFCA and Frontex, while also consolidating services to Europol, EUNAV4 and Mayocan. To further reduce administrative burdens and to ensure that information is available quickly to multiple authorities, EMSA continued to develop the European Maritime Single Window. Automated behavior monitoring provided an average of 8,000 alerts a day for approximately 430 tailored algorithms over the course of 2020, helping operators to efficiently analyze vessel movements along their coastlines and beyond. Thetis continued to add to its rich range of tools,
developing the Thetis EU sulfur module, Thetis MRV CO2 monitoring, and support to the Mediterranean Memorandum of Understanding via Thetis Med. Nel 2020 EMSA ha esplorato l'utilizzo del cloud computing e il valore aggiunto che esso può offrire ad una nuova generazione di servizi, scalabili e incentrati sui dati. I primi progetti sviluppati nel cloud sono l'archivio di lungo termine dei dati AIS e il progetto Historical ABM, sviluppati utilizzando tecnologie Big Data. Il 2020 è stato anche e soprattutto l'anno del teleworking. Fortunatamente, anticipando una visione moderna del digital workplace, EMSA aveva già provveduto l'intero staff con computer portatili, VPN, telefoni software e altri strumenti di collaborazione online che hanno permesso la piena continuità operativa. Nel 2020 le azioni principali in tema di cyber security sono state: primo, la definizione di un servizio più maturo per la gestione degli incidenti di sicurezza e secondo, l'avvio di un progetto per creare il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in linea con lo standard ISO 27001. EMSA continued to organize recruitments following the reorganization of the agency, which entered into force in January 2020. 33 calls for applications, including for seconded national experts, were published. A new policy on the identification and management of conflict of interest of members of selection boards was also put in place. COVID-19 also meant organising new ways of working, with the implementation of agency-wide telework. It also meant other working patterns were swiftly put in place, like a phased return to EMSA's premises combined with alternate weeks of teleworking and office work. Recruitments and training courses were also moved online as a response to the COVID-19 restrictions. Through the implementation of the EMSA Gender Plan, we became a member of the Women in Transport platform. W ciągu całego roku 2020 zapewniona była weryfikacja ex ante wszystkich zobowiązań budżetowych, prawnych oraz pozostałych transakcji finansowych. Opracowano i wdrożono nowe wytyczne administracyjne dotyczące przetwarzania dokumentów w warunkach COVID. Po wybuchu pandemii COVID-19 w obszarze infrastruktury i logistyki położono nacisk na zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy na terenie obiektu EMSY z uwzględnieniem szybko zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. EMSA zrealizowała szereg konkretnych zielonych projektów, np. instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych, jak również przeprowadzenie procedury przetargu na montaż fotowoltaicznych paneli słonecznych na dachu budynku agencji. La pianificazione ed il controllo del programma di lavoro dell'Agenzia e del relativo budget ha continuato durante tutto il 2020 con una particolare attenzione all'impatto del Covid sulle varie aree di lavoro dell'Agenzia. Per la stessa ragione, per la prima volta nella storia dell'EMSA, 2 administrative board sono stati realizzati in maniera remota. Al fine di comunicare in maniera efficace ed efficiente, nuovi contenuti digitali in formato video sono stati preparati durante l'anno, mostrando così le molte attività che hanno coinvolto l'Agenzia durante questo anno di distanziamento. Nel 2020 è stato inoltre preparato e lanciato il nuovo sito web dell'Agenzia, disponibile ora nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea.